So all we're now lacking is the first scroll for Sukkot. And since I'm so absent-minded, I hope you guys remember where we're putting this one back. This is for first day of Sukkot. Right, on the right. I mean, this is the second scroll for Sukkot. That's the mosque here. That's correct. Right. This is the monthly scroll for Sukkot. This says Rose Kodesh. I know what, Yeah. what's the significance? Here, second Torah. This is second Torah Okay. right here. Perfect. Oh, here, this is. You trust it? Using the crowns for the scrolls that you have. Those bells are horrible on that particular one. They don't tinkle, they clang. Well, Good morning, Ken. can I see some notification, please? Just grab this one, Oh, Mitch, won't sorry. you please? This is it. That's it. Okay, we're good. Okay. Okay, we're set. Okay, here, let me take it. Cantor, thank you again for allowing Benjamin to participate in the service. My pleasure. It means a lot to us, and obviously to him. If you ask any congregant who attended, they would tell you that was the highlight of the entire season. That was so beautiful. So that is number one, and then number two is on the other end. Okay, Okay. that's, no, I like it, number one. I actually prefer it. Maybe you'll think about it for next year, when you two Oh, stand stood together. there together, that was, Well, we had to, but we couldn't because of COVID. That's why we didn't. It's like COVID. yes. COVID, that's exactly, except there's no COVID to it. You're a big monster. That crown, I'm glad they're using crowns, they should, but you see, that's supposed to be bells, it's supposed to tinkle. That sounds like a cowbell, that damn thing. Would you get us a different crown with that scroll? Tack för mig. Hi, Stephen. Yeah, but next one tomorrow. That's the I bar. go away, hug somehow. You read the second scroll? Yeah, perfect. The original bar. David Barr? No, look at it, it's all on my Well, page. so now we have everybody who's gonna make the service run. What we don't have is a congregation. Well, we don't need a congregation, we got half. Yeah. Okay, so you take all the other 1 through 3. Actually, it happened one time, I got 2 Aaliyahs. And I found even in the Orthodox, there's Is no there a reason rule why you against can't that? have more than one. Is there a rule against multiple? No, of course not. It happened to me once at Chabad, Yeah, no less. Wow. we call it Zman B'chak. It's probably not Unusual. preferable, right? Right. And The real low goes to the left, and the myrtle goes to the right. How's that? I knew We'll one go of to the left and the myrtle to the right. You do the shuckle and around. when we take out the Torah, if you'd like to leave the crown and your breastplate on. Yes, of course. Well, They should, see, they should be on during the procession. If a bar bat mitzvah kid can't carry them, then you shouldn't. But those little bells are really traditional, goes back to the high priest, the bells on the hem of his Mhm. garment. So it really is. and Well, it's- that goes back to the Torah reading itself. Yeah, so that's why it's very untraditional not to have the crowns and, or the real name on there. Okay. And I'm delighted that we have them on there. Okay. And plus it wakes anybody up who happen to fall asleep. Good point. All right, we have no rabbis, okay, fine.
We have no congregation? All right. What's on the next list? Well, we have lulav on that truck. Okay, that's a We good have sign. a Torah reader. Yes, we do. And a couple of gabayim and a cantor. Okay, we're good. We can go on. Oh, maybe the rest will show up later, whatever. Did you do a sukkah? Did you make one? No. It's always flooded out. On all, Last all, flood, all Harvey, we the haven't festivals in Shabbat. Yeah. built one, yeah. That's the rule. You know, we had a I'm a bike dilemma man. before. See, we Was that built the rule? sukkah and then we're invited out for like half the Sukkot. Like, Like, you amortize the cost, Yeah, so, it's like, that was worth it. That's right. so we went last night to Shabbat. Right. Oh, we went to the Yeah, where Marissa was. But it's a religion. It was nice, a little warm, you know, Yeah. the humidity Robert is said he picking wants up to have again. trouble. But that's it. Tonight's gonna be warm, and then after tonight, the rest Pigs of the dead, month put is it away. beautiful. Yeah. Unless we- You go to I'm gonna hold you to it, Stephen. No, the rest of Sukkot's supposed to be like in the mid-70s Oh. and lower, God. right? After tonight, tonight's weather is supposed to be like last night. Oh, Maybe yeah. cold front comes in, the rest of Sukkot's supposed to be. We had lovely, lovely evenings on Sunday. We ate our supper last night, It was a wedding, that's what it was. but it was still kind of warm. but- Oh, That's the reason you don't think. no breeze. Not like in Terrible. The biggest issue, I think, is the humidity also. So it usually gets lighter in the afternoon, but then even by the time we left, like at 10:30, I looked at It was just still, 15, wasn't it was like 80%. Oh, my God. Just no breeze and that thing was just still No. thick. Oh, number Yeah. 6. No. Oh, is that Lou? Yeah, we can tell the cat from a mile away. Oh, okay. All right. Well, Look at that. Now we have an ex-executive. Where's Andy? Me and Andy. Where's anybody? Berger and, Andy says that Luke can take over today. if we can get Arthur Miller, we can get a whole lineup of our former executive directors and current. Is it 9:30? Yeah, 9:32. I better move, we're probably gonna. Well, we can start without a minion. We could just have to. You just have to stop at bar food. That's right. We don't do Baruch. Let's get it. Dan, do you want to begin? We'll skip Baruch Hu until people show up. Let's give it a couple more minutes. 6, 9:32. Hey, how are you? How are you? Yeah, I think we should just jump right to Musaf. How you doing? Why'd you get dressed? Stand this with people all over the world. Because you have to get from To have it. the house to the car. Somebody might say, you have to go. So here comes number 8. They'll turn channels and go somewhere else. That's fair. 6 of them. It's amazing people we have watching all over the world. For Rosh Hashanah, I haven't seen Yom Kippur yet. We had a lot. She told me it was thousands. Yeah, thousands and thousands. I don't know if it was more than last year, maybe a little less than last year. It's more than Jewel, Yeah. but it was a lot. It was 43 states and 8 countries. Anybody seen the cart? With Who? the cart that we usually bring out with the. Oh, yeah, there, it's over there. Oh, it's back there. Yeah. You want to go to the that truck? Explanation? Yeah. Before Sure. to get to Helen. Yeah. What the Dan has done there. Just Hello? It's up to you. I don't know. Yeah, we're almost at 10. Here's Marcy and Jeremy. Jeremy? All right, now we're at 10. Now we're at 11. Now we're at
Now we're at 11. Okay, good. All right. What page is it? Heil, zu sehen, das ist schon genau. No, what page is Shulchan Aruch? Gib ihm. Here we go. Get closer. Get closer. Baruch Hu. Here we go. Thank you, Alan. 147. Good morning, everybody, and welcome. It's nice to have all of you that are here at the Freeman Levitt and those that are watching online as we begin our first day of Sukkot Services combined with our museum Minyan. We begin at the very top of the page 147 is Dr. Dan Musher begins with Ha'el, very top of page 147. האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום בקדוש שמו וכתוב על הצדיקים באדוני לישרים נבתילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות לבבות עמך בישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדל לברך להלל ולקהלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול שיר לך לבזה מעוז ונמשך נצח ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבם דיעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון לבחר כל ישראל בקרוב בזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבם מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתעלה ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל בחטא ושירתה ושבחתה ונחמתה באמירן בימה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We continue page 152. המאיר לארץ ולהרים עליה ברחמים בוזדו מחדש בכל יום תמיד בעשה וראשית המשובח אל ברוך
תתברך אדוני אלוהינו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, בשבח שמך ליל מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור הנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה, כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נמות ייתנו למלך החי וקיים זמירות יומנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה עולים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תהיה, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה אברהם אותנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ודעה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, צלע ואמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אם שמעו תשמעו בקשב. עשב בשרך לבשר השמיים
ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף לתכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמת ויציב אנחנו וקיים לדובדו הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלינו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו ומצילנו מלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם בגינו משה לבניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אתה הוא ראשון ואתה אחרון ומבלעדיך אין לנו מלך פועל ומושיע במצרים גאלתנו אדוני אלוהים רם בניסן נורא גדולה משפיעים תהילות לאל עליון ברוך הוא ובורך משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נראה בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גלים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדי ממך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. And we rise and turn to page 306. We continue together, page 306. Page Baruch Ata Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim bekonei hakol bezocher chasdei avot ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים,
ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, עדיף וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מגן ותופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ונצח נצחים. בינינו תרנה מלכותך כתבורם ובשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא עמוש עולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ותיתן לנו אולי גאווה, עוד מצרים ונשמח יום חג הסוכות הזה כמו שמחתנו. יאללה חג הסוכות הזה סופרים ולבוא דבר סיינו ברכת מודיך לחיים שלום ושמחה וששון וכאשר הציב. להעמיד פרשת ביום שבת עלינו. ושבחה אלוהו, שים שלום.
Thank you, Karen. You know, that's a nice note. Those of you who don't know who are in that program, I believe they're outside on the table. Would you like to go get them now? We can, okay. So, can explain to you the details of how to shape, how to hold. We're on page 315. 315. So the head program, which is the lemon, has a three-tone. You can see the top on top here. That, when you make the blessing, goes upside down. Hold it in your left hand. And you hold the ruler in your right hand. And on page 315, we recite the blessing together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav tivanu al netilat lulav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Turn the head drum the right way up with a big thumb. And stand up top. Hold the left hand, you hold it together, and we do one shaking. So it goes forward, right, behind, left, up, and down. And we'll do these same groupings of shakings during the Hallel service, which I will now start. Okay? At page 316. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Amen. Baruch atah Adonai melech haolam asher kiddushanu b'tzivanu likro et ha'halel. מקימים ארדל מהשפוט ירים אביון, לא 70 נדיבים עם נדיבי עמו, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מים לוה. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רב וינוס וינוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן, מלאכה הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מים לועז, ההרים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מים לועז. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני קולו יעקב, ההופכי עצורה גמים, חלה משלמיינו מים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מים לועז. Page 317. לא לנו אדוני לא לנו.
ישראל בטח באדוני עזרם ומגינם הוא. בית אהרון ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני. עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Hallelujah. 3:18. Habt geschmört und Gott al Yachunai. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחפשי כל האדם כוזב. אשיב לאדוני כל תגמילו היא עלי. נדרה לאדוני שלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוכך ירושלים. הללויה, הללו את אדוני, כל גויים שבחו, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו, עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם. Hallelujah. Now follow along. We're going to shake for the first two lines of Hodul Adonai. יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא יראי אדוני כי לעולם חסדו. הנה מסע קראתיה. Page 320, towards the top of the page. Pitchu li sharet tzedek avov amodeya. Pitchu li sharet tzedek avov amodeya. Yavo ze hashar
Odecha ki anitani vatili lishua. Odecha ki anitani vatili lishua. Even masu habonim hayta lerosh pina. Even masu habonim hayta lerosh pina. Me'et Adonai hayta zot hi niflat beinenu. Me'et Adonai hayta zot hi niflat beinenu. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismech avo. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismech avo. Now we're going to shake again on the first two lines. Ana Adonai Hoshiana. Now we have 4 words and 6 different directions. So we skip the word Adonai again, and each word gets 2 directions. So watch. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba Adonai. One more time, we do the whole Adonai. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam. Kito kilelam hasto. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעלה ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, מלך מעולם, בתשבחות. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמדי ואחידותי, וימליך מלכותי, בחייכון ומלכון וחייכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהלל, 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 שמי לקודשה, בריחו, לעילה מקום אחד ושירתה, תושבחתה ונחמתה, לאמירם בעלמה, ואמרו, אמן. תתקבל צלותנו ואהובתנו לכל ישראל, קודם אבוני וישמעיה, ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה ישמעיה, וחיים עלינו על כל ישראל, ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. You may be seated for just a moment as we prepare now to begin our Torah service for this Chag. And we turn to page 322 for the Seder Kriyat HaTorah Yom Tov. And we begin at the very top of the page. Ein kamocha. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני עוזר מויתן, אדוני יברך את עמו בשלום, הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה
ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי מנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ולבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו, ברוך שנתן תורה לעמו, לעמו ישראל בקדושתו. 323. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטא ונקי. יהיו לרצון אמרי אמרי פי, וגיון ליבי, ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי, ואני תפילתי לך אדוני רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadelul Adonai iti uneronnema Shemo yachtav Lecha Adonai hagedula ve'hagevura ve'hatiferet ve'haneisach ve'hahod Ki chol b'shamayim u'va'aretz Ki chol b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai hamamlacha ve'yamid naseh lechol rosh Romemu, Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu, Vehishtachavu Lahadom Raglav Kadosh Romemu, Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu, Vehishtachavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. And you may be seated. We turn now to page 723 in your Chomashim. And as we do every Sukkot and other Chagim as well, we read from what is Parsha Emor, and we deal with the different Chagim, the different holidays, a reminder to us as we prepare now to begin the Sukkot holiday. It's almost like we need the reminder. Yes, we've had plenty of holidays this month, and we have many more to go. It's a beautiful month, the best Jewish month of the year. But just if we need some reminders of some of the mitzvot that we need to do with ourselves and our loved ones here or at home, the Torah offers us some guidance on how to fulfill the mitzvot now of Sukkot. So it begins on page 723, chapter 22, verse 26. And in just a moment, we'll get to the different holidays throughout the year. V'yazor, v'yagem yoshel kol hakosim bo v'namar, amen, hakol g'Eloheinu nuchot Torah, Tamad Rishon, Baruch Shatan, Torah Yom Yisrael b'kedushato, v'yatem advikim Adonai Elohechem, chayim kolchem hayom. Baruch Adonai HaMbarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMbarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu b'chol ha'amim v'na'alanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, shor o chesed v'oeis ki yivaled v'yah, shivat yamim tachad imo, u'miyam hashmini v'lo yeratzeh l'karbani shel Adonai, v'shor oseh oto v'yebeno l'tishchatu b'yom echad, v'chi tizbechu zevach Torah Adonai, l'rtzonechem tizbachu, Bayom ahu yachel lo tatiru mimenu ad boker ani Adonai ushmartem mitzvotai v'asitem otam ani Adonai v'lo techalalu et shem kochi v'nikdashti b'toch b'nei Yisrael ani Adonai mekadishchem amotzi etchem me'eretz Mitzrayim liod lachem le'Elohim ani Adonai v'aydaber Adonai el Moshe lemor daber El b'nei Yisrael v'yamarta lehem moadei Adonai asher tikro otam mikra kodesh eleim moadai sheshet yamim te'aseh melacha v'yam hashvi Shabbat, Shabbaton mikra kodesh, kol melacha lo tasu. Shabbat el Adonai b'chol moshvotechem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Levi.
For the levy reading, we're on page 725, verses 4 through 14. Baruch Hu Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Eile moadei Adonai mikrai kodesh asher tikrotam b'moadam b'chodesh harishon b'arba'asar l'chodesh ben harbayim Pesach l'Adonai ובחמישה יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישה לאדוני 7 ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את ההומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את ההומר לפני אדוני לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן ועשיתם ביום הניפכם את ההומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני ומנחתו 2 עשרונים סולת בלולה ושמן אישה לאדוני ריח ניחוח ונזכו יין רביעית ההין ולחם כלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביכם את קורבן אלוהיכם חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamud Shlishi. For the third reading, page 726, verses 15 through 22. Baruch Hu Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Uspartem lachem mimocharat Shabbat miyom avyachem et omer ha'tenufa 7 Shabbatot mimot tiyena ad mimocharat השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 עשרונים סולת תהיינה 5 תאפנה ביכורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואלים שניים יעולה לאדוני ומנחתם נזקיהם ישי ריח ניחוח לאדוני ועשיתם סיריזים אחד לחטאת 2 כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם ולקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פת סודך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We pause. Get real close here. We pause for a moment during our Torah reading for this first day of Sukkot to do a Mishaberach for the Cholim, a prayer for those who are in need of healing. So if there's anyone that you can think of who needs healing, whether they're Jewish or not Jewish, you know their Hebrew name, their English name, what have you, God actually wants everyone to feel better. I'm going to say the prayer in Hebrew, and then I'm going to pause. And if you are watching virtually,
please feel free to say that name out loud or just hold it in your heart. God hears both. And if you're here with us, wonderful to see you. And if you'd like to say that name out loud, just kind of put a little hand in the air and I will come to you masked and you can say the name into the mic. So I'll say, Mishaberach Havatenu Avraham Yitzhak Yaakov, Sar Rivka, Achav Yirech Rabbe et Kol HaCholim HaEle. Praise Shabbat Yachke, Salman Ben Chaya, Brian Yalshor. Brent Malinowski. Steve Ben Elka. Miriam Botfreda, Sarah Botfreda, Leslie Fromm, Annette Geller, May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Becca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all in our congregational family, including Raquel Hyatt. Miriam Braun. Raisel Devora. Linda Brandt. bring the complete healing, a healing of their body, mind, soul, and spirit, bring strength and knowledge and capacity to care to their caregivers, their doctors and nurses, and all who care for them, because when they know what they are doing, the ones we love feel better faster. And God also brings strength and love to us, because when we feel stronger in your love, the ones we are caring for who need healing feel that love and light come through us. And give them the blessings you give all of your children. Let us all say, 32. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber b'nei Yisrael lemor, b'chodesh hashvi'i b'echad lachodesh, yeh lachem Shabbaton zichron Torah mikra kodesh, kol melechet avodah lo tasu v'pravtem mishel Adonai. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, ach be'asor lachodesh, hashvi'i hazeh yom HaKippurim hu, mikra kodesh yeh lachem v'nitem nafshotechem, v'ikravtem mishel Adonai v'chol melacha lo tasu, be'etzem hayom hazeh, ki yom Kippurim hu lechaper alechem lifnei Adonai Elohechem, ki chol ha'nefesh, asher lo tuneh be'etzem hayom hazeh v'nichrata me'ameh v'chol ha'nefesh, asher taseh kol melacha. Ba'etzem hayom hazeh v'havadati el hanefesh shehi mikerev hama kol melacha lo tasu chukat olam l'dorotechem v'chol moshvotechem. Shabbat Shabbaton hi lachem v'nitem nafshotechem v'tisha lachodesh ba'erev me'erev ad erev tishbetu Shabbatchem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayeh olam natav etoheinu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Yamdu Arav Ishtahu Chamishi. For the fifth Aliyah, page 729, verses 33 through 44. Baruch hu et Adonai ha'mevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael lemor, b'chamisha asad yom, achodesh hashvi'i hazeh, chag haSukkot, shivat yamim l'Adonai,
Bayom Arishon Mikra Kodesh Komalech Avodah Lo Tasu Shivat Yamim Takrivu Ishel Adonai Bayom Hashmini Mikra Kodesh Yelachem Vikraftem Ishel Adonai Atzerti Komalech Avodah Lo Tasu Eila Moed Adonai Asher Tikrot Mikra Kodesh Lakrivi Shel Adonai Allahu mincha zevach u'nesarchim devaryam b'yamo milvad shabtot Adonai u'milvad madnotechem u'milvad kol nidrechem u'milvad kol nidvotechem asher didnu l'Adonai achamisha Asar yam lachodesh hashviyi Yasbechem et vod haaretz tachogu et charanai shivat yamim Bayom harishon Shabbaton Uvayom hashmini Shabbaton Ulakachtem lachem Bayom harishon pri etz hadar kavot marim B'yanaf etz arvot v'yarvei nachal Usmachtem Lifnei Adonai Elohechem Shivat yamim V'chagoto cha'oto Chag l'Adonai Shivat Yamim Bashana Chukato Lam L'Dorotechem B'Chodesh HaShvi'i Tachogu Oto B'Sukkot Teshvu Shivat Yamim Kol Ezrach B'Yisrael Yeshvu B'Sukkot Leman Yedu Dorotechem Ki B'Sukkot Oshavti Ebnei Yisrael B'Tziotam Me'eretz Mitzrayim Ani Adonai Elohechem, Vaydaber Moshe et Moadei Adonai al Bnei Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We rise for Chatzik Kaddish. Yitkadav, Yitkadash Shemei Rabbah, V'yalma divrach irutei, V'yamlich malchutei, V'chayekon, Uv'yamechon, Uv'chayei kol Beit Yisrael, Bagala, Bagala, Uv'izman karib, V'yimeru, Amen. Yeshmei Rabba Mevorach, Yalam Ral Meil Maya, Yidbarach, Yidbarach v'yishtabach, v'yidpar, v'yidramam, v'yidnasei, v'yidadar, v'yidaleh, v'yidalal, Shmei dekudesha berichu, li'eila min kol birchata v'shirata, Tushbechata v'nechemata, Damiran b'yalma, v'yimeru, Amen. Yamdu amag v'vagalel et l'sefer rishon. Please remain standing. Vezot Torah asher shel Moshe Livnei Bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Ya'amad maftir. Please be seated. For the Maftir reading, we turn to the book of Numbers, page 934, verses 12 through 16. The reader is Steve Finkelman.
Baruch Hu Adonai Havarach. Baruch Adonai Barach Li'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Uvachamisha asar yom lachodesh hashvi'i. Mikra kodesh yeh lachem, kol melechet avodah lo ta'asu, v'chagotem chag, l'Adonai shivat yamim, v'kratem ola, ishe reach nichoach l'Adonai, parim b'nei vakar, shosha asar elim shnayim, kevasim b'nei shana, arba'a asar temimim yuhu. Umin chatam solep lulav hashamen, shosha esronim lapar ha'echad, lishlosha asab harim, shnei esronim la'ayel ha'echad, lishnei ha'elihim, v'isaron yisaron la'keves ha'echad, l'arba'a asar kevasim, v'sir izim echad chatad, milvad olat tamid min chatav v'nizkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Yam du amag v'vakolel et l'sefer sheni. Please rise. I do miss one too. It's 2 for 1 special. You did good the first time. Give me another chance. If I drop two. What do you give him another chance to fail? V'zot Torah asher Moshe lifnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. It's a family affair. Yeah. There you go. Please be seated. Scott. I'm going to talk about it, then Steve's going to read it. I do the other way around. Well, all right, the preview. Thank you. Chag Sameach, everybody. So, a few rabbis, a number of evangelical ministers, and a few imams walk into a sukkah. I know it sounds like the beginning of a bad joke, but it actually happened yesterday at the Houston Congregation for Reformed Judaism. I was there with Steve Gross, Gideon Estes, and Shaul Osachi, and a number of evangelical pastors and a number of imams in the Houston area. And we were all there because we were getting a presentation from this national organization called the Multi-Faith Neighbors. And he gave a slideshow to talk about all the things he's doing around the country, founding groups of pastors, rabbis, and imams that we should all work together. One of the important tenets of this organization is that we recognize our differences. We don't shy away from them. We recognize that we have sometimes very big differences in theological beliefs, but that despite a variety of cities all over the country, including Houston, I've been part of the Houston group for a few years now. Of course, the sukkah was a Reformed sukkah. It wasn't exactly what we would call a sukkah, but it was fine because, Reformed. And to explain why I thought that, we have to understand what Sukkot is. So each of the pilgrimage festivals, Passover, and they also have a historical basis. The agriculture is obvious, right? Zman Cherutenu, as we say in the Amidah. It's the time of our freedom. We celebrate the Exodus from Egypt.
So that's obvious. Shavuot, not quite so obvious, but if you read with one finger on the Torah and one finger in the Midrash, and you have a little imagination, you can see why the rabbis decided that Shavuot falls on the day that we receive the Ten Commandments. So again, a very particularistic Israelite holiday. We receive our tradition, our pathway to God. And in the Amidah, we call it Zman Matan Toratenu, the time of our giving of the Torah. Sukkot, not at all obvious. Sukkot is supposed to remind us of the booths that our ancestors lived in while they wandered through the desert, historically. But there's a few problems with that. First of all, there were no verdant branches to hang as roofs in the desert. There were no fruits and vegetables to decorate the sukkah with. Our ancestors ate manna the whole time, which is some kind of gooey substance that God provided for them. If they had had fruits and vegetables, they would have eaten those instead. In fact, they complained, where are the fruits and vegetables? Moreover, there's no fixed date for our wandering. We wandered for 40 years. So the rabbis ask, why are you picking this particular week to celebrate the wandering for 40 years? And they answer, in not a very helpful way for us in Houston, that the fall is a colder season, a rainy season, and not the time one would ordinarily go out to a shack and live. Obviously, they were not from Houston, colder. Nevertheless, on Sukkot, we remind ourselves of the fragility of life. We take ourselves out of our comfortable beds and fancy living environments, and here in Houston, we would say our air conditioning, and we go outdoors and go back to nature. And there we remind ourselves that we are creatures of God's universe, God's world that He created for us to take care of, and that we are part of nature. And we can even see the stars through the roof, to see the stars and planets at night. We're reminded of our humanity, and therefore we're reminded of the commonality of all human beings that we all share in this planet. And that is how we come to read the Haftarah for Sukkot that we're about to read from the prophet Zechariah. Because after a bloody description of how first the Israelites will be punished and then the rest of the nations will be punished, the prophet describes how all nations will celebrate Sukkot, coming to Jerusalem to give thanks to God. Why would the prophet Zechariah pick Sukkot of all holidays for this event? Well, Passover is obviously a national holiday for us, right? And there's nothing wrong with us having our own tradition. That's what this Multi-Faith Neighbors Network is about. We celebrate our exodus from Egypt, our history. We celebrate our giving of the Ten Commandments. But that was about us. Sukkot is more eclectic. Its relationship to the historical wandering is tenuous. What the holiday really represents is our getting in touch with our humanity and the human condition. It reminds us that human beings need water to live. The prophet mentions water over and over again in the Haftarah. And that is also why we read Kohelet on Sukkot, another book that reminds us of the fragility of life. I think that Zechariah is telling us differences, and that we all live in the same planet and share the same resources like precious water. And that would hopefully encourage us to share those resources. We recognize our own human, societal, and technological differences and achievements. So, Ken Yehi Ratzon, may it come to pass that Vaya bayom ahu tiyeh muhumat Adonai rabba bahem vecheziku ish yad re'ehu v'yata hayado al yad re'ehu v'gam Yehuda tilachem b'Yerushalayim ve'usaf chel kol hagoyim sabib sav havachesef uvgadim larov ma'od V'chein tiyeh magefat hasus, haperet hagama v'hachamor, v'chol habhema, asher yiyeh b'machanot hahema, kamagefa hazot. V'ya kol hanotar mikol hagoyim, haba'im al Yerushalayim, v'alu midei shana v'shana. L'hishtachavot l'melech Adonai tzevaot v'lachog et chag haSukkot v'ya asher lo ya'aleh me'et mishpachot ha'aretz el Yerushalayim l'hishtachavot l'melech Adonai tzevaot v'lo alehem yeh hagashem v'mishpachat Mitzrayim lo ta'aleh v'lo va'av v'lo alehem
תהיה המגפה אשר ייקוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה המצילות הסוס קודש לאדוני ויסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם לא יהיה חנני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים שרתי בכל דורות האל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסא לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום חג הסוכות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש ישראל בהזמנים. Yishkoach, Steve. Always beautiful to hear you. Thank you for doing the full Haftarah. And Alan, would you want to do the prayer? Do you have a prayer for the United States and Israel with you? You do? Okay, great. So let me call upon our head Gabbai, Alan Levin, to lead us in a prayer for the United States and Israel. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God and God of our ancestors, we invoke your blessings upon our country, the United States of America, its president and elected officers, and all those who exercise just and right authority. Do instruct them out of your laws so that they may administer all affairs of state in justice and equity, that peace and security, happiness and prosperity, right and freedom may forever abide among us. Unite all the inhabitants of our country, whatever their origin, race, or belief, into a bond of true brotherhood, banish hatred and bigotry, safeguard the ideals and free institutions which are our country's glory. We also invoke your blessings upon the state of Israel. Do enable Israel, our eternal homeland, to withstand and outlive the hostility of its neighbors, to grow and to flourish. Enable all of its inhabitants to live together in peace. May the state of Israel be at peace and be secure within its borders. May it continue to serve as a homeland for your people, a light to the nations, and a source of spiritual renewal to Jews and all peoples throughout the world. And finally, we ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces, who risked their lives to protect all of us. Fill their hearts with faith and courage. Guide them in peace, lead them toward peace, and return them speedily to their families alive and unharmed. And let us all together say, Amen. Thank you, Alan.
Now we return to our prayer books. We turn to page 183 as Cantor Finkelstein leads us in the Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלה. תהילת אדוני דבר פיו, יברך ועשה שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרבו, עם קרבו, הללויה, הללויה, הללויה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. And please remain standing now as we turn to page 342. We'll do the Musaf Amidah, we'll do a Kedusha, and then afterwards we'll do the Hoshana for this day of Sukkot. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואלמדי ואחילותי, וימליך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחייכון בן ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהלל ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לעילה מקומך ושירתה, תושבחתה ונחמתה, נאמירן בעלמא ויאמרו אמן. Join together, page 343. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גובל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים איתי אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים.
345. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו הוא מלכנו משיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית 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 לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם ולך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו בין לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently, starting on page 346.
So if you'd like to get an etrog and lulav, if you have one, great. And if you need one, there should be a few on that cart back there. Is prepare for the Hoshonot, Leon Tov, which is found on page 383. And of course, this is done every day during Sukkot. We open the ark, so we remain standing. And you'll see the chanting there. And this is always a little bit of work, holding your lulav, your etrog, your siddur, and as we go around the sanctuary. Page 383. Hoshana, Hoshana, L'mancha Eloheinu, Hoshana. Hoshana, L'mancha Boreinu, Hoshana. Hoshana, L'mancha Goaleinu, Hoshana. Hoshana, L'mancha Dorshenu, Hoshana. Hoshana, all this stuff was in here, we didn't have it. Yeah, but the chapel people had it. I knew, but them belonged to it. That mayor is so smart. He doesn't forget anything. Mandat kol emeres ki Adonai hu ha'Elohim eno. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ילמד דברי חילותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון לחייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילם כל אחד ושירתה, ושבחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ואמרו אמן. יקבל צלותון ובאותון לכל ישראל, קודם אבוני בשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו מהכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Continue with En Kelohenu. Please be seated. En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Levanecha, Et Ketoret Hasamim. Rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות,
ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהונות השמיים ביוסד הארץ, ומה שם יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אלוהינו, אמת מלכנו אפס הולדו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינות. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please remain standing if you have a yahrzeit or in mourning for the words of the Mourner's Kaddish, which are found on page 207. Yitkadal v'yikadash shemei rabbah, v'yamad divrach yurteh v'yamlik malchuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, v'agala v'zman kari v'yimru amen. Yehei shmei rabbah mevorach leolam omei maya. Yitbarach v'yishtapach v'yitba'ar v'yitroma v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha b'richu le'ila min kol berkata v'shirata tishbachata v'nechemata da'amiram b'yama v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. So I just want to go over a few announcements, a few exciting things we have coming up over the next week as we celebrate Sukkot and Sukkot Torah. Continuing this evening at 5:30 p.m., we have our annual family Sukkot dinner, and families of all ages are welcome, members of all ages, whether you come by yourself or with a large group, kids, adults, we'd love to see you. It's at 5:30 this evening. We've moved on from our pizza in the hut, and we're moving on to an Israeli theme this year, schnitzel in the sukkah. So that'll be at 5:30 p.m. this evening. We'd love to see you. I think the rain's starting a little bit later tonight. Unfortunately, we're missing the cool front by a day. I think it's going to get really nice later tonight after this cold front comes in, beginning with some rain. But it shouldn't be too bad at 5:30. A little bit of shade out there, so we'd love to see you. And for all of our families and people, again, really of all ages. And then tomorrow, of course, we'll be together in the chapel. We'll have one Chag service for second day of Sukkot, and that begins at 8:30 a.m. So we'd love to see you then. And then continuing this week, we have our Young Professional Sukkot dinner, Jazika in the Sukkah. And that's with Rabbi Fort, and that's this Thursday evening at 7 o'clock, and that's for our young professionals. So just go to our website after the Chag and RSVP, and Rabbi Fort would love to see you there. We continue on. Of course, we have Shabbat this weekend. Friday night, we're very honored to welcome our new Consul General, Livia. She's a wonderful, wonderful, extraordinarily dynamic woman who just moved here from Israel. She's our new Consul General for the Southwest region. Lives here in Houston, of course, and she'll be speaking at Congregation Beth Yeshurun this Friday night during our Shabbat renewal service, which begins at 6 p.m. Then it will continue on with the Chag, ends, of course, with Simchat Torah, Shemini Atzeret, then Simchat Torah. Hoshana Rabbah, of course, is Monday morning in our chapel at 6:45 a.m. Shemini Atzeret, we'll have Yizkor on Tuesday morning, and then Simchat Torah Tuesday night and Wednesday morning. Tuesday night, we'll be having an outdoor service beginning at 6 p.m., and we welcome all of our children. We want to see them there. It's really hard not seeing our children over the high holidays. It was the hardest part, I think, of the pandemic, has been not seeing the
hundreds and hundreds of kids with us. Last high holidays, this high holidays. But we're going to do an outdoor show. Our medical professionals, advisors have given us the clearance to do an outdoor service with as many kids as possible because we'll be outside. So God willing, the rain will cooperate, the weather will cooperate. We'll be outside in our parking lot out here for Simchat Torah, beginning at 6 p.m. We'll do all the fun activities that we've come accustomed to here, have all the hakafot, and of course the candy hakafah at the very end, from about 6 to 8 p.m. That's next Tuesday night, and then Sukkot Torah will continue the next morning. Wednesday morning, we'll meet here in the Freeman Levitt with a combined service of our chapel, museum, minyan, and main sanctuary service, and that's Wednesday to end our Hag next Wednesday to continue the Simchat Torah holiday. So if you have any questions, let me know. We'd love to see you, and of course, at the conclusion of our service, after Adon Olam, we'll go outside for a little hamotzi, kiddush and hamotzi, as we celebrate this first day. Thank you for all those who participated. It's good to see some of you here today and to have an opportunity to speak with you in the sukkah after services. So with that, I think we're ready to go to Adon Olam, page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'yitnasa v'chefetzo kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado imloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh b'tifara v'hu echad ve'en sheni lehamshi lo lehachbira v'li reshit v'li tachnit v'lo ha'oz ve'hamisra והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא בידו מפקיד רוחי בית אישן והעירה עם רוחי גבייתי אדוני לי ולא אירא חג שמח. And just one note as well, if you'd like, when we go in the sukkah, you are welcome to take your mask off. You don't have to, of course, but if you're more comfortable without a mask, you are welcome to remove that mask outside in the sukkah. All right, I'm going to go put this down. Yeah, me too. Me too. Yeah. I'll bring those. Okie dokie.